Iko Nini episode 126. Na kama uko old enough ukisikia 126 especially kwa kama size na hii utakumbuka bus station, si ndio? Alafu kikumbuka bus station utakumbuka buses zilikuwa zinaenda different places. So 126 ilikuwa gabuya kwenda ilikuwa gapi Kiserian. Ilikuwa basi ya kwenda Kiserian. Nina kuonyesha vile vitu siku za Moi somehow public transportation was so organized and then I don't know what happened and everything still collapsed under him. Because nakumbuka alituletea mpaka Nyayo bus. So Nyayo bus nakumbuka like adults place adults wanafaa kulipa 3 bob walikuwa wanalipa 1 bob. Unapata mabuda za wasejo wamesukumana wamehang yani nacheki yani so from here to the chaos that exists today because I know kuna watu wengi waliangalia public transport, wanaangalia the matatu industry, afu wanaangalia the amount of jobs it's created, but still public transport should not be in the hands of private companies. At least not 100%. At least not 100%. Of course taxis unacheki but still hata nini kabla hata tuanze na hiyo story ya private companies kabla tuanze acha tu remind wase like, subscribe, hit the notification button, tell a friend vile unacheki 126 haina sponsor. Ndio inafanya hata Zaka na kunywa strungi mbele yenu ndio onyeshe jo ni vipi ni kubaya yani. Si ni watu wa Kovosi sasa hapa ndio umetufikisha lakini vile sema was sponsor episode alafu uta your name in history ndio. So but now talking of private companies igava kuna vitu mob zile na try to change and me know about the benefit of the doubt that they have the public's interest at hand, and one of the first things they wanataka kudu ni ati ku address water shortage, wanataka ku privatize pia maji to some degree, like kuna private companies that are going to be given a chance to distribute water. And I have a problem with that, but sijui views zako. Like I said, nikatu public transport as long as it's not 100% kwa mikono za ase, then you have a choice, because whenever you have a choice then you can make better decisions. But when you have kasa hizi tuko na hii moja, whatever they decide is what goes. You get so well, I've never complained price ya maji, si mambo na price, but hiyo kuna time wanaweza funga maji juu na kitu fulani imehappen, wamefunga pipes. So if there's another company iko na pipe zake, una get, because mi shida yangu ina come to the fact that a private company will always put profit before everything. You see like the Nairobi water blah blah blah, Nairobi, I don't think they put profit ahead of. That's why watu pataga bills reasonable. Nachiki like watu wengi who spend like they still use a lot of water but they don't spend more than 2,000 shillings on water. Experience yangu from kustay place kama Langata, ile hakukuwa na maji na maji ilikuwa inaletwa na hizo matanks. Like every week you had to buy at least one tank, and that one tank was 1,000 shillings. Na 1,000 shillings haungeweza kutake like ati 2 showers a day. Ati wamwe nimeboeka acha let me go take a shower. That would never happen. Saizi vile na deal na kanjo, I can take 3 showers a day na bado najua bill itapita like 1,200. Nacheki. So nikiangalia hizo factor, that's why naanza ku get worried. Alafu pia track record ya ni wase wa make money by any means necessary. And that goes for the president, that goes for the deputy president. And wase like wealth yao kiasi ni hard sana kuexplain kwa nini imefika hapo. But of course ukishafika that level tunakubali sawa, because pesa yote ilikuwa cleaned, ya Moi ilikuwa cleaned, ya Kenyatta ilikuwa cleaned, so pia yao wache kuwe cleaned. But sasa kila kina Kenyatta na feel Kenyatta Kibaki, the two Kenyattas na Kibaki na plus Moi ya kufanya ni kuprivatize water. Na feel ni kama hapo inaweza kuwa shida. But it might work. Let's as long as it does not change the pricing, it does not start affecting Nairobi water, because that's another thing. Like if si watataka like now kuingia kwa channel za Nairobi water, like sisi wenyewe tunapataga hivi, siwache sisi tukuje. And if it's a private company, it's a whole different equation. Kama sivyo anze kusabotage Nairobi water. Alafu
how clean with them, who will be looking after to make sure ni maji unajua so kuna hizo vitu zile na find zikiwa ish lakini hata historia ya maji janishtua because mimi na hope that where I stay since Nairobi Water has been doing a good job if it's not broke don't fix it like we end up fix Langata usikuja kufix by the huko wanaweza make akili huko naenda kumake because if they give people better prices than people are spending like if you ever meet someone from Langata na nuka jasho usiongee mbaya it's not their choice they have a choice between eating or mama showering they chose eating like your nostrils were not like aziko like inaitwa nini priority. But sasa now comes the scary part and this is both scary and good at the same time like one thing I'm 100% sure ukigo through posts zangu zote za Facebook there has to be at least one post where I was like when will Kenya allow GMOs genetically modified hiyo inakuwa what okay but yes so genetically modified now some foods na reason yangu when I was talking about that I think kuna time Turkana nzai kumetandika wase sana alafu sasa nikaanza kudebate like mtu yuko Turkana like if you're facing death via hunger and someone gave you food would you worry about where that food is coming from? You'd eat anything sindio because if you're facing hunger like hizi vitu mob zile su do like unaangusha unza kuna kula piece of meat yangu kwa mchanga alafu kwa like siendi kuikula if I'm facing hunger iko hiyo mchanga mimi naikula plus hiyo mchanga zote mbili yani itakuwa I don't care about unacheki so saizi gava imesema ime lift ban on genetically modified foods na the reason is to fight hunger so views I think vile umesema kwa zile areas unapata wase kimewaumania sana I think it will help the only fear ni Monsanto yes kuzosa the motherfuckers hata nimeandika juu yao hapa but sasa niko nataka tuangalie maybe the positives let's try and look at the positives le gava inaangalia before tuende kwa the horror stories because it's a horror movie so the other thing I'm wondering is like how sure are we like what we've been eating all this time ni organic you understand so kuna hiyo part and then waki allow zitumike saa kwa wingi but kwa nini tuko sure have you noticed Kenya siwaga na seasons za vitu like kuna time tenda tao upate avocado kwa wingi kabisa alafu kuna time naenda unapata kuna hata kuniambia GMO azijali kutakuwa na supply full time mpaka saizi na feel kama mtu anafaa kwa chini unaanza kuandika yenye avocado azikuange kutoka mwezi mpaka mwezi waanze kutumia avocado kena place pata kuna avocado ambia hii ni GMO hizi ni GMO sina cheki so if swaga na hizo maembe kasa hizi kupata maembe utapoget maembe Nairobi saizi because it's not season ya maembe but so I think with GMOs so I think zikikua as long as pia kuna proper labeling so ile time umeenda tuseme nimeenda season hakuna maembe but I want maembe najua kitu na mimi mwenyewe na make hiyo choice okay saa hii sina organic wacha niende kwa GMO but saa malimi ushtukana hizi countries za Africa sasa ni who is going to be the overseer hapo ndio shida itakuwa cause kuna mtu anashtuka kwa nini tunasema hivi ni juu GMOs zinakuwaga na side effects na like one of the most studied side effects ni cancer si ndio na of course it never affects everyone it affects like cause let's look at America for example America I think GMOs zimekuwa legal since the 90s and that means that if you've traveled to America ama you live in America you've eaten some GMO shit like for example at corn in America mostly inakuwaga some GMO shit ukiwatch movies uone zile tomatoes ushaonaga zile uziona ka tomato kana tushana hivi kwa movies za states inakuwaga those huge whatever hizo huge zote ni GMO so inamaanisha kauko states you've eaten these things but story inakuwaga now the probability like how many people are suffering from cancer in the states compared to Kenya watu wengi ni wengi how many people are suffering from even vitu kama obesity acheki ni watu wengi cause ona vile wasa unaona acheki gile states vile mtu unaona design
yani hii kunaona yetu before one mseme naona ka states unaonaga mpaka matiti jo zinaanguka jo unaanza yani a part of you is sexy na ufai kuwa sexy cheki. So that's where now the danger comes in. Alafu sasa uende usomejia like how much akina Monsanto are settling. Like I think in 2019 by 2019 walikuwa wamesettle over $10.9 billion. Na kwa hizi 10.9 there's a couple that was awarded $2 billion juu ya cancer. Wanasema like hiyo nini zao zimecause cancer, but mostly ilikuwa people who either handled the seeds or even like there's a black man ule alikuwa na handle the weed killer inaitwa Roundup. So hiyo msawa Roundup alikuwa alipatiwa $289 million dollars, but it was slashed down to I think 79. Even our $2 billion I never followed up on it, but I remember by that time walikuwa nataka kuislash down to $250 million because walikuwa nasema like that amount was unprecedented. Nacheki. So kuna hizo and then now you look at Kenya. Are we honest people? We're not. So if you're not honest people, politicians are going to be bribed. Of course. And if politicians are bribed, that means there's not going to be your oversight. Yeah. Like Monsanto and the rest are going to have a field day in Kenya. In Kenya, yeah. That means a lot of people are going to die because of cancers. Nacheki. How is the cancer is scary? Like in black neighborhoods, that's where they went. They'd go and dump easy like toxic waste. Yeah. So kuna place unapata mtoi. There was a 10-year-old girl with uterine cancer. 10-year-old. Nacheki. Damn. Alafu of course kuna hizo skin conditions zinatokea. It's never good side effects. Because musemaga like if there was good side effects like Monsanto Monsanto hizo GMOs automatically they are bigger. So try and imagine that shit. If you can make everything bigger. Uko hapo utumeka chini like kadem kana kwambia nakuja uko like by the time you show up acha kule tu hii tomato. What you saw in the picture and what you're going to see are two different things. It give good side effects. Like it makes your brain bigger. That means you can reason more, you can that would be good. But this shit just makes things it's not supposed. Maybe your heart bigger. You don't need your heart to be bigger. And that's that shit that ends up killing you. So hapo ndio niko na shida nayo. Like it's a good idea to fight hunger. But now this is the other thing. If you are to say hizi food za Monsanto zinaenda kuuzwa places za drought peke yake. Watu wa drought watakubali? Hawatakubali. Like they walk people from the drought because watasema why are you killing us? Yeah, exactly. Because the poor people there won't care. Nacheki. Like if I live in Turkana, I'm eating anything GMO. Fuck that. Like I'd rather die from cancer than die from hunger. Because at least cancer will give me a few days. Hunger won't give you. Hunger inakuwaga like if you go how many days? Like 3 days, 4 days without food, so you're dead basically. Let's say 1 week. I always survive more than 1 week. 1 week, yeah. Cancer you can survive maybe longer than that. Nacheki. You're going to suffer. Alafu sasa kansa ya ocha pia najua itachukuliwa ni uchawi. So at least watu wanasema already na uchawi. So I think it's a very tricky balance. And then there's another dynamic that comes with kina Monsanto. Monsanto ile watu wanafaa kuwa careful. So kwa there are fine prints kwa seeds zao. Waga wamezi patent. So you can't share. And you can't harvest. Najua vile ocha tuko tuna harvest mahindi. Tuna keep 2 za kuja kuplant for the next season. You can't do that with Monsanto. You have to go buy the seeds again. Lakini hapo pia ndio na feel watakam to Africa wata get character development. Hakuna. Wewe ukishatupatia seed ishia. Wewe tuwe tuna cancer. Tuwe. Hakuna mtu atafollow rules zako. Because kitu moja angalia hata vile si inaitwa nini? Vile hata land rates. Unajua land rates ufollowiwa mostly in urban cities than maocha. Ocha utaenda upate mtu kana like 100 acres umuulize land rates akwambia land rates gani? Mimi nilikuwa hapa before Kenya iko Brito. Silete ujinga. Hii ni land yangu. Unacheki. So it's the same thing. I feel like that rule looks like so easy to implement, but it's quite hard because what's going to happen is unless hasa kama wa count ni maize gapi uko nazo kila sota kwa kiduni mimi nitakuwa nikichukua alafu niko na kala ka piece of land that no one knows about it
nazirusha hapo naenda kuziplant huko because we are not honest people. So yes, I think they are going to try to implement it, but it's going to be hell. But the same way they are going to kill a lot. Because ile kitu nilikuwa nasikia state walikuwa mpaka wanaenda kwa shamba za watu wanachukua sample, wanapeleka kwa lab, wakipata iko na any traces of their DNA wanakusiwa. So I think wataleta hizo jinga hapo, but I still feel like Africa wataget character development because all it's going to take is a whole village to plant and now iko like mi watu waliiba zangu what was I supposed to do and now aweze niniiba. Sasa shida ni wanaweza kama hapo waweke hizo maweed killer zao ama waseme for you to buy this you have to buy this and then it ends up so wacha tungoje tuone. So the government they're trying to do a good thing but I feel like they're rushing it, like wanataka to solve this food crisis too fast and cause rara size wanasema bei ya fertilizer inaenda ku go down to 2500. Most probably where is this fertilizer coming from? It's not organic, you know. So these are the things that you're trying to do a good thing, but with that most probably utatuletea obesity ama utuletea cause this ushasikiaga ile nilisikiaga I don't know how true this was but kuna mtu alikuwa anasema ati alibaigi food kutoka either McDonald's or some ama KFC ya US akakuja akaisahau like alikuwa na watch movie akaisahau chini ya couch and they had to travel came back 3 weeks later that shit was still fresh. Like something similar happened to me. So nilibuy I think when I buy kuku and then nikaitiwa food like home cooked meal. I was like I prefer this to this shit. So nikaiacha the next day nikaiweka kwa oven ndio ikue warm. Nikadishi a piece was left then I totally forgot about it. So kuna siku nimeleta njiva nataka kuziweka tena kwa hiyo oven na cheki kuna kapisi ka kuku that's after 4 days hivi. Haikuwa na ile harufu ya kufukuza kwa nyumba. Juu unajua ingekuwa kienyeji ningejua before hata nifungue hiyo shit. So hizo vitu ni so scary shit because we are made up of rotten stuff, stuff that rots, stuff that's organic. So now ile time mtakuwa kikula kakitu na hata uko ndani ya carrot because unajua ina need kudigestiwa mtu anaenda kukiwa no design nyingine mpaka unashindwa iende wapi because niko sure place ka states mseka mimi nikitokea niseme like I'm trying to lose weight hata niangalia umechizi nini unajua weight ni nini ile design kwamba that's offensive to fat people una check it so so wacha tukoje tu check. So hiyo ndio kitu ina happen but vile tumesema like ukichekizo na vitu mpaka hata US wako na vitu kama the Organic Consumers Association so hizi vitu so take for granted kama kitambo nilikuwa naona aibu kubai kutoka sukuma wiki especially nikiwa dole na sasa hizi nakwambia tu I'm keeping it organic. Unajua this is organic food, this is kale natiki vitu yani US so kuna wase wanaenda kufurahia hii joita affect Ian tukaa Ian wanaweza decide tu kwenda organic all the ile place yao wamepanda wanaweza keep it to 100%, wanaweza keep 100% no buying shit for outside no you supply your own nini but vile tumesema for someone living in Turkana this is such a good thing najua because that's one thing wamesema saa kuna history ya vitu kama hizo GMOs apart from that wanataka kuninio maji kuna sijui na how many million meters of water I don't know kani za maji zile ziko Turkana na sawa wanasema they actually want to go and waketio maji ndio waanze kufight drought ile iko northeastern Turkana blah blah blah. So they have good ideas. Let's see what happens. But all these ideas tuna hopes by the time zina happen will still be Kenya because on Monday tulipatiwa a warning na msana jita Muhozi Kainerugaba unifala tushaibonga juu yake always gets drunk and does some dumb shit. Ile time tuko na bonga juu nini because he got drunk and done some dumb shit. He got drunk and retired from the military because he wanted to run for some shit. Dad forced him and then the dad was like so watu kwa na shindo Muhozi ni nani? Muhozi ni mtoi wa Museveni na Muhozi alikuwa amebonga juu ya like brother yake
my afande Uhuru Kenyatta kasema kamsifu vile he's kind whatever intelligent alafu akasema my only problem is with my beloved big brother is that he didn't stand for a third term. We would have won easily. And then hapo ndio soka mwambia there's something called constitution, kuna kitu inaitwa law and order, vitu kama hizo. And then this dude aka retaliate akicheka like that means nothing. Alafu ndio akasema like easy borders zetu zilikuwa drawn by the colonialists, something we've always said. So yeye na watu wake wanaweza take over Kenya in less than 2 weeks. And that's why now I have a problem with, cause kumekuwa na dead silence from everyone. Cause the president of Kenya needs to react to this. This is like mtu anatu provoke to war. Nacheki like I'm not a patriotic motherfucker. But I don't want to be under Uganda. Like fuck that. I'm picking up weapons. Meaning say I think nishaikaga chini hapa nikasema if you are to be attacked by a developed country. Nachiki kama zi Germans zikiamua kukuja, we stand zero chance. I won't fight. Americans show up, we are sovereign state. I don't believe we are sovereign Belia states. Uganda, we are sovereign. I'm picking up a weapon. As in, we're trying to imagine being ruled na Museveni. I'd rather go through colonialism again. I know it's worse, but Museveni, you itakuwa like disrespect. Like you're being ruled by someone. Ujeenda Kampala? Ukienda Kampala utajua what I'm talking about. But but basically what you're saying just proves the point that Umse alikuwa drunk and started tweeting. Because mwafa utahitaji hata kupewa weapons. Hapo tunawaitia tu. Kuna watu tu kadhaa wanaweza ito waambie embu endeni mkamalize hii shughuli hapo. We've done it before, so fuck you think you are. Because I think it was nani ilikuwa Idi Amin alithreaten Kenyatta. Kenyatta just wanted him hata hatukufight, si ndio? Hatukufight, Z tu ndio waliofight. But huku tuliwapatia warning. And that was a scary motherfucker. Like everybody was scared of that motherfucker. Sasa huyu msee mlevi. But sasa unajua maybe budake cause au jidanganya they are revolutionaries. Budake. But they are revolutionary in the bushes. Wao fight kwa huko kwa bushes na nini. Sasa Nairobi utapata bush wapi? Because I think also like as much as the USA needs Uganda, the USA needs Kenya more than Uganda. So hapo now I think the US would supply us with actually better weapons than we already have shit that can clear this motherfucker. But now you don't know, you know them. They've always thought about war more than us. So you might find they are equipped. So unajua ile kwa dismiss inaweza bidi if we needed help I think we'd get help kutoka US for better weapons than them because we are all using medieval weapons compared to everyone else. Everyone else like America. Because this story mo nagasjuma soja na match when it's time for war none of that shit applies. So this is some medieval shit, so it would be a medieval war compared to what would happen if let's say for example because hata hii Russia na Ukraine kiasi unajua ni medieval like if America and China were to go at it now that's when we know weapons zile ziko na zile although pia hii ni jana US ili prove waseo kuna vitu za ajabu. Ziko maana hiyo video ya matanka za Russia zikiingia Ukraine. Siku ya. They get taken out one by one by some laser guided missiles. Vitu zinatoka tu kwa ground inaenda na inaenda kuhit target. I only saw one that missed. Only one that missed. Wanna get help from as in wameget hizo weapons kutoka US but US hawako kwa ground so ni Ukrainians. Hiyo moja ili miss juu mali ilitoka hiyo tank tayari ilikuwa karibu otherwise tank ikiwa huko mbele unacheki tu so ziko kwa line zimejipanga one by one moja ilikuwa mbele ndio ikahepa ikaenda huko then si tukafikiri imeepuka imesurvive kingine kimetokea huko. These niggas are serious. My friend. Muhozi. Anaitwa Muhozi. Relax. Like alafu kitu moja ajue we would never want any rule under your father. Fuck your father. Like fuck Museveni. Mimi sijali like because mimi tunasema reason nasema
nani, two people have to talk about this. First of all, Ruto anafaa kwa shapigia Budole Mseka ask for an apology. The next thing is Uhuru. I know you are retired, but come out and say you're not going to meet this person. You can't go and meet. So Joe Fala alisema I've invited him to Uganda. This person has declared war on Kenya. You can't any meet. Friendship that happened nafaa kuisha. Isha. Like I'm not even patriotic, but I love Kenya more than Muhoozi. Fuck Muhoozi. Like kimse kiko hapo kimetweet alafu na hizo tweets bado ziko that's what's pissing me off. Like delete the tweets. We need to take this more seriously than because we feel kama gava imechukua zile za kwa so far na msame reply ni nani peke yake Sonko. Sonko ame reply I think alisema kitu kwa hiyo Twitter. But the best one was nani jo Larry Madowo. Larry Madowo enjoy like before mwata Kenya. First of all malizana na Joseph Kony ama Kony. Si bado yuko kwa bushes still akisumbua Uganda. Akisumbua watu na yuko kwao na wanataka kuna bounty ya 5 is it $5 million? I think some shit like that. He has $5 million in his head. You can't capture that nigga. You want to capture Nairobi. Ule mse anashonea buda yako suti. Mmeshinda kumcapture. Unaleta hizo jinga. Like walifanya wakati kwa atiyo at Entebbe airport trying to capture Nairobi because kitu moja na watu like wanafaa kujua kuna zile vitu waga zina evoke patriotism. Like we can take a lot of bullshit from Kenyan leaders because it's our leaders. We won't take bullshit from you. Ni vile mtu usema when I'm fighting my brother I can call him whatever the fuck I want. But wewe ukiwa huko kando usijaribu. Alafu hiyo Uganda shida ni nini? Hata nani wanaitwa akina because it would not be a Ugandan war. It would be a Museveni family war. So akina Bobby Wine na Besigye wanaweza kuwa wana fight side yetu. Unajua in a minute we take out this family, now Uganda can go to democracy. Msijaribu hiyo jinga. You'll bring democracy to Uganda without wanting. So ni upumbavu. Maybe by the way that should be the thing. Maybe that's unajua they say God works in mysterious ways. Maybe that's the way democracy is supposed to go to Uganda. Sindio jo. Come start some shit. Get your ass whooped and Ugandans are free. Take over, alafu pia for all the Kenyans wale wana serve in the US military especially wale support Iko Nini kueni tayari kuja kutusaidia kwa hivi vita unajua like but it's bullshit and but I still felt like we need to address it. Like tell these motherfuckers you have to apologize. Number 2 alafu pia hiyo story ya like Uhuru akamauta semezi mimi siko associated na umse because hawezi kuwa the president has just left and then someone is saying some treasonous shit and you're just keeping quiet because I feel like Kenya kuna vitu tunafaa kutake seriously zile au take seriously. So tukitoka hapo acha tuende kwa stories za nini Freemasonry. So kuna kabuda ka Gor Mahia kanaitwa Rachier. So Rachier ilitokea akasema yeye ni Freemason. Alafu after kusema yeye ni Freemason sio yeye wagana like a law firm. Yeye na Otiende Amolo. Otiende Amolo shatokea iko like Zizi I'm not associated with Freemasonry, neither is the firm itself, the law firm. Alafu of course Miguna shatokea yuko like this is all devil worship. These people are devil worshippers. Ring ya sijui Rachier sijui na kaaje. Alafu kasema pia Otiende Amolo pia ni devil worshipper. So we are there. So ukisikia Freemasonry because I think tushaibonga Freemasonry ni Illuminati, is it the same shit? No. Freemasonry is just a secret society. Mimi niko naishi kando ya Freemason ya Nairobi. Ni ilikuwa hapa karibu na Kampo. So it's just a secret society. Nika tu wakina what you call it, some of their rules nika zile za Scientology where like once you get in it's just a way to make business, like meet people, business this, but wakona secrets zile wataki zikuange nje and then kuna kuorganize levels. So this motherfucker is already not a Freemason. For the fact that he's telling that story, he's not. He probably aliingia kwa group fulani kakamswindo wakamwambia akaambiwa huku ni Freemason. Huku huwezi toa hizo stories. There's like NDS ni za ajabu. Lakini si pia kumesema ni
ni secret society ile nini ya Mob Deep iko ni secret society trying to keep their enemy haiko Illuminati so that's just one of the cause ziko mob si eti ni moja so Illuminati ni moja kuna hiyo church ya Scientology ni moja I think kuna kogana zingine ziko kadhaa ni vile sasa hiyo Illuminati ni ile no one it's like the big one no one knows anyone who's been part of it but unajua hiyo Illuminati wakati illumination so it's your light whatever so I think kuna ngoma ya KRS-One I think did about that kuna sema it's not what people think ni about sharing knowledge sharing what jisa kama say kanaitwa Rachir alikuwa anasema hawa wako focused on charity like he said it a couple of times that anyone can join Freemasonry at haijalishi your like whatever economic like status blah 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 as long as you prove you are honorable and apart from that you've been involved in one way charity in one way or another okay so inamaanisha mtu kama Blessed 112 still go involved in charity na Iko Nini another join Illuminati kama my soul and my body so kulikuwa na hiyo so nini historia ya devolution imecome out akina Miguna so wewe ukifikiria hiyo mazesi tumesikia for the longest devil worshiping first we used to hear that Freemason ikisaa ile place yetu nilikuwa naambiwa sijui ukiingia kwa hii gate once umepita a certain point you start walking backwards sijui the room is all red like who went in there and came out and same thing now so usema sijui life after death mbinguni ukaa hivi who the fuck went there and came back and told that story because we need that nigga to come and sit down with us see it atuambie tu kweli so hizo waga tu ni stories za we just know the world is full of secret societies that have their own tenants nini zao so hata sisi tunaanzisha yetu kwa hiyo alafu unajua vile nikiona mseka Miguna cause Miguna nimeishi maju for long like umeishi inaitwa nini Canada for that long then I hear you talking about things like devil worship like, fuck you man like if devil worship is what people claim it to be more people would participate in it and let's look at it this way I think according to the holy book it's only 144,000 people will end up in heaven 144,000 and this includes dead motherfuckers see ati so by the time world inaisha let's say 100 billion people would have lived as you had so far how many people have lived maybe it's more than that I don't know how many I've never that's one thing Jay research so let's say it's 1 trillion people will have lived 144,000 that's 0. What's the probability you'll be there you fucked before you married you did before so why suffer on this earth and you can join devil worship make all your money then just before you die you confess and all your sins are forgiven just before you die that microsecond before you take a last breath because Jesus Christ is my personal savior you're saved but now that all the other shit you did is cleansed but kao ni 144 inamaanisha wanajicontradict sinakwambia like never makes sense it doesn't make sense just relax so nikisikia msee anajiita an intellectual nacheki we unaitwa Miguna and then you're there accusing someone else of devil worship and the only reason I think you're accusing them is because you hold different political stance like it's bullshit me of course if Freemasonry it's bullshit but since kila mtu fikiriaga juu ya quick wealth if I was wealthy Zach mimi naanzisha Freemasonry yangu naweza jifanyisha cause it's a secret society if I start my bullshit you have to keep it a secret so amdani kujia kama sivyo mimi nitaanzisha niambia safe so you are supposed to recruit people so naweza kuwa naenda naona ninjas ziko na muscles afu naona hapa acha niambia hasi they can make wealth so ambia ni aje kujeni jo so mnakaa siku ya kwanza tunakunywa chai then we talk about this society of ours and then naanza kuwafanyisha activities some kikam tunakuwa zile bonding over tea telling each other stuff then the activities start getting physical so leo mnaweza come alafu mnisaidie kuarrange viti then the next time kuna kahau kanatengenezwa so these people come
they lay the foundation. Alafu ni secret society. You have to keep a secret because you have to serve before you become wealthy. Before ujue mnijengea nyumba jengea hao. That's Freemasonry. You are Freemasons. He literally constructed this house for me. Now you can fuck off and go look for wealth in other ways. Because it's bullshit. There's no easy path to wealth. Yeah. You won't sacrifice a goat and get wealth. It won't happen. You won't sacrifice your family upate wealth. These are childish stories. People, there are so many siblings that hate each other. Like they hate each other to death. But they kill each other. The motherfucker that kills the other normally ends up in jail, not wealthy. So tuache hizi mapumbavu za sijui kuna secret, sijui ta sacrifice sijui nani. Alafu mambo ziende nini. Alafu tutoka hapo acha tubonge juu ya hii nini. Kuna maclubs zinafaa kushutiwa down because of noise pollution. And this is in mostly some kwa fight clubs kabisa ni nani Robert Alai said nasema masaiza kileleshon for example that dude was saying they are like is it 10 clubs every square meter or something. You're saying like it's a ridiculous number of clubs. So you what do you think, is there a solution? Should we just have a blanket ban? Kuna kitu tunaweza fanya? I don't know what's changed to F2. It's probably one of the noisiest ninis. But ukiwa nje wezi sikia. You couldn't hear it, yes. I don't know what happened to decide we need to have this sort of like outdoor nini with the disco sounds. Unachikika place tulikuwa juzi. Hiyo place unajua iko na sound. Will you notice? Enyezi. But guys in there were having fun. But I don't understand why with these other places it has to be super loud. So it's time to soundproof, it's just soundproof, or just make your club a classy place for people to sit down and enjoy music in a reasonable volume. Si lazima mu it becomes alafu nakunga zile za states ukiwachukua movies unaona gata mtu akitembea kwa corridor and then they open up a door and then sound inakuhit alafu anaingia then akioko ndani so I think ni hivyo ama tutengeza zile basement clubs where unaingia so huku juu ni quiet but ukiingia huko down you can do all the shit. So I understand your side but you see what happens now here is that we don't have clubs, we have like restaurants and places for people to eat that have been turned into now night hangouts. Now most of this zimejengwa kwa residential areas. Because hizo tao ulicheki zile ziko karibu na Jamia Mosque. Wasa walipatiwa offers they couldn't refuse. So just zilisha karibu zote. Like ita Tribeca. So just because zimeturn into like mostly coffee like houses. Somali food joints. So like wali try to get rid of Didi, but haikuwa through violence, ilikuwa just unapatiwa dog, just buy them out. wali wa buy out alafu they turn them into something respectable. So history lai kitu nafanya naogopa nayo ni vile we are a secular state. So we still need some of these things. Ukianza kuzi ban jia noise, like let's try to come up with a solution. That's number one. Apart from us being a secular state, number two is these things actually provide jobs. Nacheki. So kuna watu wote wanawakiki kwa clubs. Of course I'll always support the waitresses and the what. Me want to support these security fuckers because most of them go to the gym and then use this as things to show they can fight. Like Anthony Joshua showed muscles don't mean shit. Nacheki like don't do that bullshit. Because Joshua amekuwa huko akitandikwa, sasa hizi amepata hata chance ya kufight na Fury, amekataa kusign because he knows he's going to be whooped. So those muscles of yours at least end up here, at least Joshua is getting paid millions to be whooped. You are just here fighting. Shouldn't mabouncer pata kamseka ka slim kana chapwa na kimse kimejaa muscles, like what the fuck are you doing? So of course we need the security, but I feel like we need a new form of security for clubs. Could de-escalate security kwa clubs wagagan kazi yake ni could de-escalate, not to escalate. Mafala cause I think even was it kwa hii podcast tushabonga juu msali tandiko mpaka kadedi na security, and they always get away with it. So there's always that bullshit, but na feel ni kama let's come up with a solution for the noise. Your solution ni tu ku have like actual clubs, discos, the way it used to be, like in an enclosed area. So ka ukona, let's say ukona
restaurant na unataka kukwe na disco ikuwe ni kuna mlango mtu anafungua sasa naingia ndani kwa disco but the rest of the nini wase wanaweza toka tu nje wa kae chini wa kule wa enjoy food yao vipoa just minimal sound plus you know it's only girls who go to the clubs for music. Dudes go there for girls. Yeah, like I don't care about the noise. I'm trying to get laid. Yeah. Like you can put the lowest noise. Go to pale. Yeah. Because the place tulikuwa mazuri niko na enjoy. Haikuwa na So just so negotiate with the women. Like hata tukienda kwa club na pigi mziki bado unaweza nipatia hii kitu kama tu goes no unaendaga if you are, the few times umejipata kwa club and you're not DJ and you're with a woman have you gone there for music? Not really, because you see back in the days literally we'd go there for music because there are songs the DJ would play that you didn't have and couldn't get. Right now ni ngoma gani DJ iko nao uwezi pata tu pale Jona kashazam kwa club like like anything he has you can get. So alafu na feel like vitu has evolve the same way our grandmothers went to clubs is the same way tunaenda to clubs like we do everything like nakugole mother yondo sister do you know how old she is right now? 64. na vile yondo alikuwa natuhangaisha so mpaka niko nacheka cause niko sure my grandkids wake waonyeshaga cause iko na 3 kids iko early settled in Paris like that's grandma like no that's not your grandma like grandma could dance so the same way yondo ali dance is the same way now watu mademo saizi wanafaa kudance. I feel like kunafaa kwa na evolution ya kuonyesha back in the days the DJ had the exclusives he had the what so now if you're trying to get in someone's pants the music does not need to be loud at least maybe kukwe na hivyo like if the music needs to be loud it's open air it's somewhere. Somebody tried to introduce that silent disco in Nairobi. I don't know how far they went. Ilikuwa ile headphones silent disco ni headphones watu walikuwa wanaimba off key yani unajua vile mtu kwa na headphones unasikia ngoma unaimba uko off key so imagine like 10 motherfuckers singing off key so like afu pia you have to use cheap headphones you're not trying to use Anchor space for key 45 you know like okay the ones for silent disco wagani like it's a particular yote it's a particular because they have to pair with the everyone so hako ka device ni kamoja so na get hiyo moja maybe inapeana 50 kuna inapeana 50 kuna ile inapeana 100 kuna 250 all the way to so the headphones are all similar. Nakumbuka place ya kwanza tulienda ilikuwa ni Kiza walikuwa nazo so ukitoka lazima uzi hand over because ukienda nayo you screw over whoever the profit margin exactly and it was interesting but it was weird. It was weird because the way they did it was place yote iko quiet then kuna wase wako na headphones wanaimba you see that can't work so just have the regular music playing like on a lower volume and then now wase wa headphones umewawekea sasa volume yao so that hata wakiimba bado iko in sync na ngoma kiasi but if it's very quiet and then kuna mse anaimba off key mwanzo sita kumchapa nitoka hapo cause nini mimi na feel like just that nishaenda club smoke sana is the music is just in the background it's too softly na una enjoy you're just trying because you're just trying to get laid like me feel like if you're still going to the club in 2022 to listen to music you're full of shit like whatever like of course the DJ still keep his job saka tuseme mnyanganyo kazi ni vile let's just keep the volume down and the problem usually is the DJs by the way wao ndio wanataka kublast napata ona amemwambia mazeri because I remember me kuna place wase walikuwa wanasumbuliwa ile sijui kitchen DJs used to like have a problem with security. Me I played there for like 2 months sijai kuwa na shida na security because I keep low I keep it to reasonable volume but ama DJ waga wanataka nikawa nataka hivi napata mazee huko hivyo kwa master imepunguzwa anazidi kucrank paka unacheki mixer yake iko in red so the music is not even enjoyable anymore it's just clipping
alafu pia inakuonyesha like everything is an opportunity. Like kama saizi like if you own land in hizo akina Kilelesho, it's time to start digging, man, like that underground basement thing. So the only thing is now make sure kuna fire whatever precautions and what and then just have that uko underground people can blast kama sivyo hata kama ni huku juu just make sure hivyo like it's soundproofed kabisa like unaita mpaka mse kama alai anangoja hapo nje asikize this is kuna alai approved unacheki. So kuna time Westlands mpaka Makarios alikuwa anatembea na hiyo burungo ya kumeasure noise kwa sababu kicheki hivyo inakuwa ni wanakamkuharas wase hiyo sawa wanakamkuharas watu alafu nini kuna hii story pia happen. Kuna makanga waliarestiwa cause walikuwa kwa video wakiswing kwa mlango uliwacheki. Ulichukuaje hiyo story? I wanted them to get like maximum penalties for that. Ushasikia vitu zisha happen watu wakidu hivyo makanga uanguka unajua sasa unaona tu the good side like cause number 9 zimeua watu kadhaa. Msali enda hapo akaflip hivi by mistake aka lose grip hivi gari inapita juu yake they die. So basically this is the government trying to save you. Number 1. Number 2, unakanyagaje hii gari ingine watu wako ndani ya gari kwa hapo nakanyaga sheni pro. Number 3, unatuharibia headlines the next morning wazee una kwa gazeti kichwa yako iko hapo my brains what the fuck. People are not trying to see that. Alafu why are you recording? Okay, maybe someone else who recorded who was not supposed to record but hizi ujinga za siku hizi we have to record everything nacheki. People like nimefind history ya kuenda viral wase wanaitry by all means necessary. Juzi New York sijui kama unaia New York ni trains so wase wako juu ya train ma high school kids so train inaenda at high speed wao wako huko juu pia wanakimbia so wakifika mali kuna bridge what happens because you can't so ilikuwa white kids ama black kids? No, black kids like mixed it's just high school kids so imeanza kuleta shida ni mtu anatry tu kugo viral like kuwa internet famous because everyone thinks that you can monetize it. Kuna zile monetizable and some you just zingine uwezi just relax una nini unaenda ukijimes alafu wacha sasa tuende kwa size 8. So size 8 amekuwa ki-perform miracles so kuna hii clip yake ile I think kwanza ndio nilitumia si ndio anaombea ni mtoi akai mtoi vile but anaombea mtu kwa hiyo video ilikuwa like inakaa zile porn zetu za kitambo iko unclear iko unclear sana but kitu ile ni bamba na yeye ninasema ati anamtoa pepo afu akatoa mpaka zile hata umaskini ni pepo so nikashindwa jua place kama Africa ukisema umaskini ni pepo that's a slippery slope. Kila mtu hapa ya goan poverty ni mingi sina maanisha pepo ni ngapi ziko mingi sana so naambia hao watu wote wako na mapepo alikuwa hapo ananinia so kao wewe ndio unajua kutoa mapepo imagine how much business is coming to you. Like me I'm always an asshole. I don't want her to pray for me afu ndawambia niko na pepo sasa meniombea niko na pepo meniombea niko na pepo gani pepo kama za DJ Mo nikiona wanawake nataka wanawake wengi kushinda mmoja atoshi unamkatia unaweza fanya get out of character so DJ kwa mcheza like I think she's staying with the dude cause of financial reasons you're a preacher you're performing miracles why can't you perform the miracles and keep your marriage going acheki alafu kuna watu feel like I'm attacking a couple I'm attacking the bullshit of taking advantage of people cause she's not doing this shit for free she's trying to monetize it so easy bullshit kuna watu watawatch wa assume watu wao wako na pepo unapata bibi ni mtu tu yuko na just clear mental health problems atapelekwa hapo aombewe nothing is going to happen and that kid will end up either akijiumiza ama akikufa because of this bullshit because hakuna vitu kama pepo hakuna vitu kama sijui demons hakuna vitu kama sijui all this bullshit that people come up with you can't pray for yani it's because kama juzi ilikuwa they were to separate they never separate why because it wouldn't have made financial sense like niko showing your effect like everyone who was planning to pay for prayers za marriage but now it makes financial sense mimi na tulikuwa na shida tukaomba pamoja tunacheki so kulikuwa na hiyo alafu hii story afu ni still tukistick na watu msikia sijui bahati hajaonekana sijui for how long nani ndio alikuwa anasema ni apoko
afu anasema ati ako suicidal. Yeah, iko suicidal. So if he's suicidal, of course that's fucked up, but I doubt. Me actually feel like this couple are so good that maybe they felt they were too much in the foreground, so they taken a back seat so that the next time I post video mtakubali nyi wote mtenda kuiwatch. I feel like it's just a business move. Cause let's be realistic, did he actually expect to win? Najua kuna ile tuseme umerana tiketi ya UDA alafu umerana tiketi ya UDA Kapsabet and you lose, you can be suicidal. Umerana tiketi ya ODM Nyakach uka lose, you can be suicidal. Umerana Jubilee party ilikuwa tayari shakufa Mathare uka lose, why you suicidal? That means you are suicidal before. You had these thoughts as in you didn't expect to win. Did you expect to win? Did you actually expect? Like tukiangalia hiyo shit, you know. But it could be maybe the amount of money he spent. So maybe bankrupt kiasi. But akila tukakina nani Boni walikuonyeshaga you don't have to spend money. He don't spend money on this shit. But he was on radio telling people he spent 50 million of his own. I mean, he was not a bright dude. And like 50 million, ungekaa chini na sisi tukwambie hautashinda hii kitu. Patie do kuonyesha mali tunaweza ipeleka. And if you spend money, you have to know how you're spending it. Because check him say kama Sonko. The only reason Sonko became an MP was because he was spending money. He came from nowhere. So he spent a lot of money in Kamkunji and ended up. So you'd have needed Sonko's advice. Kachina Sonko mulze, how did he spend this money? And then ile upset the setup. So otherwise akuna nini Kali spent 50 million, of course he's super depressed, but still he's still making a lot of money through YouTube and whatever. Wife yake iko pregnant size tena, sindio? Oh, I think wana expect mtoi. No one is pulling out nowadays. So kuna hiyo ile alafu tukimalizia tumalizia na stories to go back to the president. So the president had a meeting, a second meeting on Monday na ma CS wa Uhuru. So akina Matiang'i and akina Balala. And of course he's already named his cabinet, but cabinet yake haijakuwa approved. Somebody has to approve it. Parliament go through approval ya Parliament. Of course they're going to get approved. Takuwa like, okay, so you are accused of rape. That's not a big issue. You can only rape ile anani Michuki ilikuanga. You can rape her if she's willing. You can. How can it be rape when she was willing? Ilikuwa willing. You remember? So but also pia the rape case imekuwa dropped. I guess even the murder case, the dead dude like, I was not murdered, let's drop that shit. So kuna hiyo, but shida yangu ni hata si ya CS wapia. Shida yangu ni why are you taking him through this? I don't think Kibaki was meeting wasewa Moi. This is just mental torture. Let these people go, but waja nikasa hii nikana fact na asi. He's calling them for meetings. Me, I wouldn't show up. Zach Salo ya 1 month. You've been earning these ridiculous salaries for 10 years. Not earning 1 month will affect your life. No. Me, I'm not showing up. Fuck you. Maybe kuna wale bado wana feel like maybe he might. Mseka Balala. Balala ni kushua. Maybe leo kiniona. Anaweza decide. Mimi ndio mtu wa tourism. Buka Balala yona. Because maybe kuna wase wana expect wale wase wamenominatiwa hata go through. But because that's siwezi enda huko, unaenda kudu like unakosa watu heshima tu every time. Although nasikia wamepewa ka package kazuri za kuretire. See, of course we always give them ridiculous money. It's never public service, because your public service na pako umemaliza job, we shake hands, fuck off, go. Go sort yourself. It's service. Kasa hizi tunataka kuchange KRA to KRS, unajua hivyo. Sisi tukisia KRS, we just know KRS. There's one KRS. Knowledge reigns supreme. Usianze kuniambia ati Kenya Revenue Service, ati that's better than Kenya Revenue Authority. Nika vile Nairobi ati NPS, Nairobi Police Service is better than vile ilikuwa police force. They still use force. No, they still whoop changing the name doesn't make it means nothing. Sindio. So imekuwa ni episode 126 na vile tumesema tunatafuta sponsors wa 127 because 126 haikuwa na sponsor. Tunatafuta sponsor wa 127. Alafu wacha tumalize on some bullshit. Something nili discover too. Like I came across video ya
hizi za Kenya za watu wamekwama. Of course we can never share that because of YouTube policy ama what. Half it had me thinking. You notice all the videos za watu wamekwama. Waga wako position gani? Waga ni ile missionary. Yes. So it means that kama utaki kukwama chapana dogi jo. It's simple. Simple jo. Simple. The minute tuna watu wamechora 7 akademka kwa hiyo watu wanaenda hosi. Ndio pia ni kubaya. Unedema kuzinza kwa interesting. The dude is just there. Kuzingine nenda kwa gani alafu ushaona bullshit ni watu bebana kitu na blanket na nini na hiyo mattress. So kwa uko kwa mattress nyingine ya udu ikichanika. Si mnaanguka chini nyote. Sasa nyingine inaweza kwa ati tembeni. Dem anaweza umia. Because dude wanatembea straight. Them backwards. But pia dude if kuna tembea inaweza kuwa na bidii una park. If you are not parking pia inaweza bidii utembee kama slant. Like you have to stay. Every time you try to do it's some shit. I love it hizi zote ukosiwa na uchai. So I think you learn everything every time you watch Iko Nini una learn kitu mpya. So saa hizi ukiona bibia mwenyewe doggy style. Wachana na mambo ya mwambie nilisikia Iko Nini. Hii hatuwezi kuama. Na pia kuna raya ishai kuama ikikula pusi. So that would also be interesting. Unaenda hosiko umeshikilia. Uko na inaitwa lockjaw. Oh shit. At some point if that woman gets nervous and starts farting, you won't love that also. So stay away from people's wives. Kasi use doggy style. Tukimalizia 126 tukisema Iko Nini.